While everyone is talking about this ceasefire in Gaza and anticipating that the hostilities are winding down, check out what's going on in Judea and Samaria as we speak. פיקוד המרכז קיבלו הלילה תזכורת קשה שהמלחמה אולי בדרך לסיומה, אבל האתגר הביטחוני רחוק מלהיעלם. מטען שהתפוצץ תחת רכב של סיור גרם למותו של לוחם ולפציעתו הקשה של מפקד הגדוד שלו. זה קורה שעות אחדות אחרי שלרחבי יהודה ושומרון חוזרים עשרות מחבלים, והגזרה הצפויה לקלוט עוד מאות בשבועות הקרובים. זירות המטענים לא זירות זרות לכוחות שלנו ביהודה ושומרון, וזה אינו הפיגוע הראשון שמתרחש באמצעות מטען כבד שמתפוצץ תחת רכב. בכלל, רכבים המשוריינים של כוחותינו ביהודה ושומרון אינם ממוגנים לסוג כזה של מטען, ולכן מה שנשאר לעשות, או להחליף רכבים, או לסכל את ההטמנה שלהם מבעוד מועד. מהיכן מגיע האמל"ח? אתם בטח שואלים את עצמכם. הנה תראו, זה תיעוד שהפיצו לפני כמה חודשים בשב"כ, שמראה את הסוג של האמל"ח שישראל במקרה הזה הצליחה לסכל בהברחה מאיראן ליהודה ושומרון. אבל אנחנו בעלי ניסיון מ7 באוקטובר כבר יודעים שרב הנסתר על הגלוי, ולכן הנחת היסוד היא שיש הצלחות בהברחות הללו ומטענים כאלו מפוזרים ברחבי יהודה ושומרון. זו אגב אחת הסיבות שהוחלט בצה"ל לתגבר כוחות, ובימים אלה פיקוד המרכז נערך להסלמה. יש כמובן ברקע גם את אבו מאזן ומנגנוני הביטחון שלו. בהקשר הזה שימו לב מה אומר לנו היום קצין בכיר בצה"ל. אבו מאזן יודע שמעל ראשו איום ממשי של עליית החמאס ביהודה ושומרון. עדיף לו להאיר את מנגנוני הביטחון שלו נגד חמאס והג'יהאד האסלאמי, שעושים מאמצים עצומים להגדיל את כוחם במחנות הפליטים. הרבה מדברים בימים אלו על 7 באוקטובר הבא חלילה שיצא דווקא ממחנות הפליטים ביהודה ושומרון. אם פיקוד המרכז לא ישנה תפיסה מהכלה וסיכול להתקפה, אז התשובה לשאלה הזו אינה אם, אלא מתי. So that was Noam Amir, the lead military correspondent for Channel 14 cable news here in Israel. And what he's telling us, the Iranians have been smuggling weapons, and you see some of the pictures of those weapons in the video. They've been smuggling weapons into the Hamas battalions that are in Judea and Samaria. That's the area otherwise known as the West Bank. Now, if you haven't seen our video about the current civil war going on between the Palestinian Authority and Hamas in Judea and Samaria, go take a look at that video now, because what we're hearing now in this report is that there is more escalation to come. You see, there has been an uptick, a significant uptick in recent weeks in terrorism in Judea and Samaria. The Israeli military is starting to intensify its operations there. And of course, we have the problem of the Palestinian Authority under threat from Hamas. Now, Hamas is also being bolstered as we speak by the return of all of these prisoners. In this ceasefire deal with Hamas in the Gaza Strip, Israel is releasing dozens and dozens of terrorists for each and every hostage that is released by Hamas. And many of these terrorists are being released back to their hometowns in Judea and Samaria. And this is adding experienced, hardened criminals, many of them murderers, to the ranks of Hamas. Mahmoud Abbas, the head of the Palestinian Authority, has expressed concern that with Israel releasing these terrorists back into Judea and Samaria, it's only going to make life more difficult for him. Let's add to the mix that there's over 500,000 Israelis who live in towns throughout Judea and Samaria. In this report just yesterday, IDF Chief of Staff Herzi Halevi held a situation assessment in which he said that along with intense preparations for defense in the Gaza Strip, we must be prepared for significant operations in Judea and Samaria in the coming days. This is in order to get ahead of and capture the terrorists before they reach our citizens. The Chief of Staff also instructed that plans be formulated for continued fighting also in the Gaza Strip and Lebanon. So that's the IDF Chief of Staff signaling just yesterday that there will be an intensification of IDF operations in Judea and Samaria. So while the whole world is talking about a ceasefire and talking about how we're drawing things down and the war could be coming to an end, it really isn't coming to an end. The bottom line is that the war against Hamas
is far from ending. It's simply shifting location. The main focus has been Gaza, and now it's shifting to Judea and Samaria. And this is a very volatile situation. In many ways, this is the most dangerous and complex front that Israel has to deal with. Again, because we have 500,000 or so Israelis living in towns there, but also because of the complex situation with the Palestinian Authority, who are fighting Hamas less than a year after they signed a cooperation agreement with Hamas, and who are also not exactly lovers of Israel, while at the same time the Israelis are trying to prevent terrorism. And you have this surge of experienced, hardened criminal terrorists who are being released from Israeli prisons, who are going to be greeted with a hero's welcome in their towns, which is only going to bolster support for Hamas in these areas. This is a tinderbox. This is an escalating situation. So while the world is celebrating a drawdown of hostilities and the world is anticipating an end to the war with Hamas because of the ceasefire in Gaza, what we actually have is a shift in focus. The war is merely shifting from the Gaza Strip to Judea and Samaria. We're going to continue to bring you updates on this. Make sure to like and subscribe and share this video. We're going to continue to bring you news stories from Israel that you're not hearing in the Western media.